Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo! Ano mo, uy? Excited na kayo mga sa regular, ha? Happy kayo mugnaw. Okay, so, these are my 3 students from special. So, they will be transferring now or to be transferred to the regular. If and only if you will pass the reading test. Okay? So, if dili makapasor sa basa, we will still practice and then try again next time. Kasabot? Yes, Okay, so remember that I will not just let you read, but I will also ask you questions regarding to what you have read. Okay? Oh, para sa inyong reading comprehension, kung nakasabot ba dyan mo sa inyong gibasa. Because that is what a literate student. Okay? Sige. Ready na? Ano mang gati tayo ninigay naman ka. Okay, so, I will be starting with Kuya Nathan. Okay, naman ka diri. Okay ka, Kuya? Yes, teacher. Sure? Sige. So, kalma lang, chill. Ayaw ka kulba, ha? Okay, so, pili Kuya Nathan. I have here books. So, I will be letting you to choose unsa nga book. Kani? Okay. Sige. So, okay. We will have this one daw. Try. Kani, Kuya, gikan diri hantod sa last. Okay? Yes, teacher. Pit at the bit. My pit is sick. I took my pit to the bit. Is he bitter yet? I said. The bit said not yet. Do not let your pet to get wet. Okay, I will not let my pet get wet, I said. Then she will get better soon, she said the bit. Okay. Sabot na kasi mong gibasa, Kuya Yes, Nathan? teacher. Sure? Yes. Okay, so I will be asking you question, ha? So, why did the pet get sick? Get wet. Get wet? Kay nga naman. Ang samanday ng wet? Basa. Nabasa. So, nabasa ang pet, maunang na sick. Sakit. Ang sama ng sick? Sakit. Okay, nasakit. So, did the pet already get better? Not yet. Not yet. Ang sa may gisulti sa vet? Not yet. Not yet. So, wala pa na? Ayo. So, unsa may buhaton? What you should do para dili masakit ang imuhang pet? Dili baston. Okay, dili bason. Very good. Ready na ka? Okay, sige. So, kamo nang duha. Okay, sige. Pili ati Tiny. Also this one. Pwede rasad. You choose. Kani? Okay, sige. Baka ni story diri lang. Murag answer man. Try that. Where are they? Ikan diri lang ga. Hantod diri ha. Yes, teacher. Out there, I mean. Okay? Sige. Where are they going? Put a check in the correct box. Mother is going to cook dinner. Father is going to take a bath. Okay, basa ni? Bath. Okay, but. Alex is going to sleep. Okay. So, unsa man ang dinner? Panihapon. Okay, panihapon. How about ang bath?
Maligo. Okay, maligo. Ang sleep? Matog. Matulog. Okay, so I will be asking you a question ha. If the mother is going to cook dinner, where does the mother should go? So you read this one. Bedroom, bathroom, kitchen. Okay, so if magluto ko og dinner si mother, asa mo adto si mother? Kitchen. Kitchen. So unsa din nasa kitchen? Plate, spoon, o kaldero, o Unsa man day na ang kitchen? Sa Bisaya, unsa ang kitchen? kusina. Okay, kusina. So, how about this one? If father is going to take a bath, unsa gitong bath? Maligo. Okay, so maligo. Asa man siya ani? You read. Living room, bathroom, kitchen. Okay, so asa man siya maligo? Bathroom. Bathroom. So, unsa din na sa bathroom? Bowl, o tabo, Anong katawa mong ginawa? Kabo, unya. balde. Oh, balde. So, ato siya ligo. Okay. Ano di man sa kitchen? Kay lutuan naman siya. Okay, very good. How about this number 3? Alex is going to sleep. Ano sa gitong sleep? Matulog. Matulog. So, if Alex is going to sleep, where does Alex should go? Bedroom. Bedroom. Saan man din nasa bed? Higdanan. Higdaanan. From the word itself, bed. So, kung sa Bisaya pa, ang bedroom kay? Balik. Banig. Room man siya. So, mao na siya ang inyuhang. Asa mo mga tulog sa inyuhang? Kama. Kama sa kwarto. Okay? Yes, teacher. Okay. So, congratulations. Okay na ka? Wala na ka nakulbaan? Okay. So, how about this one lang ka? Basaha daw ni. Toy car. Kani. Toy robot. Kani. Book. Pencil. Roller. Ball. Photo frames. Ha? Photo frames. Okay, frames. So, ready na ka, kuya? Yes, teacher. Sige na lagi kag tanaw. Di ka pwede mo pilian ni ha. Kay manana niyag basa. Okay? So, pili ka. Again, ani. Asa? Mga answer man ni Diri Undong. Sige. Let's try. Mangita tayo na Basaha daw ni. Television. Refrigerator. 3. Car. Sa'yo naman na. Tayo sa tagsar naman na. Sige. Kani daw. Ala ka. Answer. Okay ka? Yes, teacher. Sige. Gikan diri ha sa instruction. Hanto diri sa last. Okay? Yes, teacher. Sige. Are the children doing the right thing at home? Put a check in the circle if you think it is right. Put a cross in the circle if you think it is wrong. Diyan ba sa ni? If Okay. So, put a check in the circle if you think it is right. Ano sabi pasabutan na? butangan og check ang circle og sakto. Okay. How about this one? Put a cross in the circle if you think it is wrong. Butangan ang circle og wrong kung di ma. Okay, di mao. Kung wrong. Okay? Sige. So, you read this one. Playing with matches. Okay. So, it is right or it is wrong? Wrong. Wrong? Nga naman. Kay gaduwag posporo. Unsa din ang matches? Posporo. Okay, posporo. Very good. So, nga nung dili man pwede magduwa og posporo? Kay makasunog. Okay, so there might be a fire. How about this one?
touching a hot iron. Iron. Unsa man ang iron? Plansa. Kay kita man ka. Okay. So, plansa. It is right or it is wrong? Wrong. Why? Na makapasok. Okay, mapaso. Mapaso ang kamot. So, how about this one? Putting a book back on the shelf. Okay, so it is right or wrong? Right. Why do you say so? Kay kuan yang ipanghipos. Gipanghipos ang unsa man? Mga notebook. Mga notebook? Ay libro. Okay, libro. So, this one? Playing with water. Okay, unsa man ang playing? Nga duwa. Okay, duwa. So, nagduwa siya og? Tubig. So, it is right or wrong? Wrong. Okay, so ngano wrong man? Kay duwa og tubig. Ngano di magduog tubig? Magbasa-basa, magdanog. Banalan sa mama. Kasawa na kasi mama magduwa og tubig. Usahay. Oh, so dili magduwa og Tubig. tubig. Okay, how about this one? Playing with scissors. Sama na scissors. Gunting. Gunting. So, playing with scissors, sakto dili. Dili. Ngano man? Kay makasamad. Okay. Ngano makasamad man ang gunting? Kay hait. Okay, hait. So, kani? Tearing up a book. Unsa man ang tearing? Gigisi. Okay, abi na ko maingon kag luha. So, gigisi ang Notebook. notebook. Ay ang libro. Okay, ang libro. So, right na siya wrong. Wrong. Ngano man? Kay yung gigisi. Ngano di gisiyon ang libro? Di pwede. Makapiso. Makapiso. Ay. Makasok day. Makapiso, makasukan sa akin sa man. Maestra. Maestra kay the book is not yours. It is owned by the school. Okay? How about this one lang? Packing up the toys. Okay, packing up the toys. So, unsa man ang packing? Hipos. Hipo. So, unsa man ang pasabutan ng packing up the toys? Sakto na dili. Sakto. Nga? Nganong sakto man? Kay yung ipangipos ug tarong. Ang unsa man? Nga duwaan. Okay, duwaan. Toys. Sige, the last one. Helping to wash the dishes. Unsa man ang helping? Tabang. Okay, tapang. How about dishes? Mga plato. Plato nga, limpyo, hugason. Hugason. Okay, so, ang gingon dra, helping to wash the dishes. Unsay pasabot? Mo tabang o limpyo sa dishes. Ay sa plato. Limpyo Oh. or hugas? Ay hugas. Okay, so hugas sa plato. So, right or wrong? Right. Ano naman? Kay ni tabang. Nitabang o Limpyo ay kan. Hugas. hugas. Ikaw, do you help your family in washing the dishes? Yes. Sure? Tabang ka ni ate nimo? Dili. Ako raw sa. Ikaw ba usa ang manghugas di ay? Yes, teacher. Imong ate di ay? Di man siya manghugas. Ang kuya man, igabuntag. Scheduled mo. Yes. Sure ka? Tana ko sa imong mama ha? Okay, sige. So, congratulations everyone. So, you will now be transferred to the regular class. So, unsa may nasa regular class? Sila Ate Feby, Kuya Daniel, Ate Kongjo, Kuya Brian. Oh, classmates na mo dito. Yeah. Kiat na magmaayo. Kay daghan naman kayo mo. Oh, dili ha. Still, practice ang good manners. Okay? So, dili magpabadlong. Isag si Teacher Rika na ang muhandle ninyo. Kay, I will still mag-monitor gihapon ko ninyo. Okay? And also, I hope that you will still have the heart to study hard or study harder and smarter. Okay? Dili mapulan og eskwela ha. Naman ka mo'y dreams. Wala. Okay. So may dream ni mo undong? Tubig. Tubig. I drink. Kami na mag-drink. Ang dumog na kay kon. Drink. Dream ba? Dream. Drink. Sa'y dream ni mo? Kon. Tabangan ng mama. Tabangan na yung mama.
Ikaw? Tabangan akong kung maglaba og ng ato bukas. Og lim future. Tabalay. Iligdag ko ninyo ba? Unsa may ganahan ninyo? Sige lang ka panghugas. Kasi ganani mo, mag-teacher ba ka? Mag-doctor? Isa man? Pagpulis. Magpulis? Ganahan ka magpulis? Sige, ikaw kuya? Magnan sa isin. Ha? Hoy! Dream ninyo ba sa inyo ang career puhon? Mandrabaho. Manarbaho, unsa man na trabaho? Pulis. Ganahan sa ka magpulis? Pag ihaw mong duha, mag-classmate mo. Ikaw kuya, sa ganahan mo? Magpulisad. So, Doktor. doktor? Ganahan ka mag-doktor kanitan? Okay, kung masakit ang mga ito. So ganahan ka mag-doktor kay kung masakit yung mga igsoon, ikay mo tambal. Mana eskwela tagong ha, okay? Yes, teacher. Kasabot mo? Oh, para na nami pulis, sana pagid may doktor. Okay? Fighting? Fighting! Okay, good night. Congratulations. Murag, kasi ba, na man ako sa itong mama. Kasi dako na Ang buti mo, kuya Dave. Uy. mama, manghugapin. Panghold up po ni mong mama. Imong dakpo ng manghold up. Sus, oy, yung taon ni mga bata. Sige na, oy, bye-bye. Good night. Bye-bye. One lingaw.